మనం FICO enterprise structure క్లియర్ చేసాము అండ్ గ్లోబల్ సెట్టింగ్స్ కన్ఫిగరేషన్స్ కూడా క్లియర్ చేసాము అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ జనరల్ లెడ్జర్ కూడా క్లియర్ చేసాము కన్ఫిగరేషన్స్ అన్ని అండ్ జిఎల్ పోస్టింగ్స్ అంటే ఒక FB50లో ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్లో మనం పోస్ట్ చేసాము ఎట్ ద సేమ్ టైం F-04లో కూడా మనం క్లియర్ చేసాము ఓకే సో ఈ గ్లోబల్ సెట్టింగ్స్ అండ్ జిఎల్ కన్ఫిగరేషన్స్ దెన్ నెక్స్ట్ ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎవరికి ఇప్పుడు మనం పోస్ట్ చేసే ప్రతి ఒక్క దానికి ఎట్ ది సేమ్ టైమ్ ఫీల్డ్ స్టేటస్ గ్రూప్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు పోస్ట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డాక్యుమెంట్ వై బికాస్ దీస్ ఆల్ ఆర్ managed by the field status groups only. If you want to suppress any field, you can suppress in the field status group. And then next, if you want to make it as a required field, so you can make it. If you want to remove, you can remove. Otherwise, if you want to make it that one as an optional entry, you can. So these all are only depending on the particular field status groups only. And also field status variant is very important and posting periods are very important. And also variants for opening and posting periods are very important. Close system and open system. Particular, if you want to open the one period, you can open. If you want to close the one account for the particular period, you can also close. So SAP system has provided the that opportunity to us. Why? Because it is a feasible software. You can use it everywhere. Okay, so we have completed all these configurations. Here I just want to mention, today we are going to discuss about the accounts payable configurations. Okay, I mean to say this is vendor invoice and also clearing configurations, we can call it as. Okay, so share your screen. I will tell you what are the configurations that are there in the accounts payable. Yeah, see Ranjit, so in the accounts payable configurations, first technique is, first configuration is account group. Account group ni మనం create చేస్తాం అన్నమాట. అంటే you can just go to the transaction code OBD3. Yes, see here we have new entries. When you go to the new entries, you can just go to the new entries, no issue. See Ranjit, we have different types of account groups. What is that one? Domestic vendor group and international vendor group, and then next one is a one-time vendor. I will give you the exact example. నేను నీకు మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. So you are buying the raw material from the particular vendor. Okay, so he is in the India. Okay, we can call it as a domestic vendor, and you are buying from the foreign country. Okay, and you can call it as foreign vendor, and you are buying the material from the one-time vendor. I mean, you are buying particular material from the particular vendor only. You can call it as a one-time vendor. Here మనకి ఇక్కడ ఏం అర్థం చేసుకోవాలి, ఇండియాలో ఒక డొమెస్టిక్ వెండర్ అనేది ఉంటాడు. ఇండియాలో ఉండే వాళ్ళని డొమెస్టిక్ వెండర్స్ అంటారు. అంటే నీ కంపెనీ కోడ్ కూడా ఇండియా ఉంటే వాటిని డొమెస్టిక్ అంటారు. హియర్ యూ జస్ట్ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వన్ థింగ్. ద వన్ థింగ్ హియర్ ఈజ్, నువ్వు రా మెటీరియల్ ఒకళ్ళ దగ్గర నుంచి కొంటున్నావు అంటే అది ఇండియాలో నుంచి కొంటున్నావు అంటే వాళ్ళు డొమెస్టిక్ వెండర్ అయి ఉంటారు.
దెన్ నెక్స్ట్ ఫారెన్ లో నుంచి కొంటున్నావు అంటే అది ఫారెన్ వెండర్స్ అయి ఉంటారు. దెన్ నెక్స్ట్ నువ్వు ఒక రా మెటీరియల్ ని ఒక పర్సన్ దగ్గర మాత్రమే కొంటున్నావు అంటే పర్టికులర్ గా అవసరం అయితే. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నీడెడ్ యూ విల్ జస్ట్ బై ఫ్రమ్ ది అనదర్ వెండర్. సో వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ వన్ టైమ్ వెండర్. సో హియర్ వీఆర్ డూయింగ్ ఐ మీన్ dealing with the particular vendor, I mean domestic vendor only. So that is why we are creating so domestic vendor. It is not at all issue. You can just create one group, account group. That is that group is what anything domestic you one. can give. Yeah, you can give RANG, no issue. Here here the meaning is domestic vendor. Domestic vendor, domestic vendor group you can just give. No, it's not an one-time account. Why? Because every time what we say, you buy the material from the vendor and you give the amount to the vendor. Okay, then how can you click on the one-time vendor? ఎందుకు క్లిక్ చేస్తావు? క్లిక్ చేయకూడదు domestic vendor. If it is a one-time vendor, we just need to click on the one-time account. Otherwise, it is not at all required. You can just go to the field status, go to the general data, double click on the general data. Yes, click on the address, click on the address. Yes, for every account group, okay, we will have these options in the address. So in the name, if you want to give, you can give. Okay, so here in the account group also we will have the address. That means field status groups. If you want to suppress this option, that name, okay, name one, you want to suppress it, okay, you can suppress it. If you want to mention this name as a required entry, you can click on the required entry and just go to the save button and save it. No issue here. Okay, whatever you want. You want post office boxes as a suppress option, you can suppress. You want a post office box as a required entry, you can రిక్వైర్డ్ ఎంట్రీ కావాలి అని అంటే చేసుకోవచ్చు పోస్ట్ ఆఫీస్ బాక్స్ ని. అండ్ నేమ్ వన్ ఇంకోటి సప్రెస్ చేయాలంటే సప్రెస్ చేయొచ్చు. రిక్వైర్డ్ ఎంట్రీలో పెట్టాలంటే రిక్వైర్డ్ లో పెట్టొచ్చు. ఆప్షనల్ ఎంట్రీలో పెట్టాలంటే ఆప్షన్ లో పెట్టొచ్చు. డిస్ప్లే ఎంట్రీలో పెట్టాలంటే డిస్ప్లేలో కూడా పెట్టొచ్చు. ఓకే, యూ కెన్ జస్ట్ గో టు ద సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్ ఇట్. I will also show you one thing. Here there is a request, create request button. Creation of account group for vendor, creation of domestic vendor group, domestic vendor group, vendor group for RANJ, RANJ. Go to the save button and save it. See here there is a request button is there, right Ranjit? So that is, we can call it as a transport request, and you are transferring the all the accounts payable and also vendor master data to the from a development server to the quality server and quality server to the production server. ఈ ప్రతి దానికి రిక్వెస్ట్ ఉంటుంది రంజిత్, ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ అనేది. అంటే నువ్వు డెవలప్మెంట్ సర్వర్ నుంచి ట్రాన్స్పోర్ట్ సర్వర్కి మూవ్ చేస్తావు, ఎట్ ది సేమ్ టైం ట్రాన్స్పోర్ట్ సర్వర్ నుంచి ప్రొడక్షన్ సర్వర్ కూడా మూవ్ చేస్తావు with the help of transport request. Okay, so here you can just go to the company code data, field status only. You can just here double click on company code data. See here, so account management is there, right? You can just go to the account management. See here, reconciliation account is there, cash management group is there, previous account number is there, sort key is there, head office is there, authorization is there, preference is there. See, the one thing is here I want to mention, when you are creating vendor, so I mean in all the tabs, okay, reconciliation account will be there, cash management account will be there, previous account number will be there. ఈ వెండర్ క్రియేషన్ చేసేటప్పుడు మనకి ఆల్ ట్యాబ్స్ లో రికన్సిలేషన్ అకౌంట్ ఉంటుంది, క్యాష్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంట్ గ్రూప్ ఉంటుంది. సో వీటిని కూడా నువ్వు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు suppress this reconciliation account, you can suppress. So if you want to make it as a required entry, you can. If you want to make it as an optional entry, you can. So based on the client information only, we will give all these options. Client information ప్రకారం సో మనం రికన్సిలేషన్ కావాలంటే ఇస్తాము,
క్యాష్ మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్ కావాలంటే ఇస్తాము. ఓకే, సో ఇవన్నీ సప్రెస్ చేయొచ్చు, ఆప్షనల్ ఎంట్రీ చేయొచ్చు, డిస్ప్లే కూడా చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ వై these I think fields are very important. Why? Because so when we create the vendor, these are very important. Reconciliation account, cash management group account, sort keys, head office, authorizations and all. Okay, you can just go back. You can just go back. Here, go to the payment transactions. Go to the payment transactions here. See here, terms of payments are there. I will show you terms of payments on all. Okay, so you don't worry. I mean, when we create this vendor option, so you will see. Yeah, this is the terms of payment. I mean, particular payment transactions tab only. All those will be there. Terms of payment, double invoice validation, payment block, payment methods, alternative payee account, clearing with the customers. All these will be there. Okay, so you can just go back and save it. Save it. Okay, no issue. Data was already saved. You can just come back. You can just come back. So for this account group only, okay, so we have to create the number range. What is that number range? That means we are creating number range for the particular account group only. So then only invoice will be posted. Manam ఆ నెంబర్ నుంచి పర్టికులర్ అకౌంట్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేయాలి. క్రియేట్ చేయకపోతే ఇన్వాయిస్ అనేది అంటే పోస్ట్ కాదనమాట. ఎందుకు పోస్ట్ కాదు? మనం అసైన్ చేయలేదు కదా పర్టికులర్ అకౌంట్ గ్రూప్ కి, అందుకని పోస్ట్ కాదు. సో గో టు ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ XKN1. XKN1. XKN1 means number ranges for the vendor. We can call it this. Okay. Go to the intervals. Yes. Here, insert button. Take out any one. You can just take out 15. You can just take out number range 15. No. Here give 15. Here you can just give 14 lakh is there, 13 lakh is there. Okay. See here, 50 lakh, give 50 lakh. 50 lakh to 60 lakh. I think the system will throw you an error, overlap. Enter, click on the enter. Intervals without overlap. Okay, you can just go to, I mean, come back to the 15. Yes, here. What you need to give 5 crore. 5 crore, give another 0. No, give 5 crore only. Give 5 crore. Okay, so here give 6 crore. I think some of the users will use all these one, right? So that is why it is. Go to the save button and save it. Yes, you can just come back. What you're saying, we have already created the number range for the account group. So then what we need to do, you just need to assign this account, I mean number ranges to the particular account group, right? So for this we will have transaction code OBAS. Go to the position. Here, give your account group RANG. Click on the S button. Yes. See here, domestic vendor. Here number range is 15, right? We have created that one. You can just drop down that option. మనం ఏదైతే క్రియేట్ చేసామో ఇక్కడ నెంబర్ రేంజ్ ఇవ్వాలి. ఎందుకు ఇవ్వాలి? పర్టికులర్ అకౌంట్ గ్రూప్ ఉంటుంది కదా, డొమెస్టిక్ వెండర్ గ్రూప్ ఉంటుంది కదా, ఆ వెండర్ గ్రూప్ కి మనం పోస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు నెంబర్స్ అనేది ఓవర్లాప్ ఇవ్వకుండా ఉంటుందన్నమాట. అందుకని number ranges that are created by another user. No. So if you take another user, so what will happen? System will throw you an error. This number range is not assigned to the particular account group. Then మళ్ళీ నువ్వు వెనక్కి వస్తావు, మళ్ళీ నెంబర్ రేంజ్ అనేది దీనికి అసైన్ చేస్తావు.
అందుకని ముందే Okay. చెప్తున్నాను అకౌంట్ గ్రూప్ మనం ఇక్కడ అంటే అసైన్ XKN1 లోనే మనం ఇంకోటి సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఎలాగా? అంటే XKN1 లోనే మనం ఇంకోటి సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఐ థింక్. ఎందుకంటే FBN1 మీన్స్ కంపెనీ కోడ్ నెంబర్ రేంజెస్. FBN1 ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ లో ఓన్లీ కంపెనీ కోడ్ నెంబర్ రేంజెస్ క్రియేట్ చేస్తాం పర్టికులర్ డాక్యుమెంట్ టైప్స్ కి. ఓకే, బట్ వెండర్ కోడ్ క్రియేట్ చేయాలి కదా, ఎందుకంటే వెండర్ కోడ్ ఓవర్లాప్ అవ్వకూడదు కదా. వెండర్ Okay. ఓవర్లాప్ అయిందనుకో పోస్టర్స్ అనేది జరగవు కదా, అంటే ఇన్వాయిస్ పోస్టింగ్ అనేది జరగదు కదా. Okay. అట్లా నేను అంటుంది. సో యూ కెన్ జస్ట్ గో టు ద సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్ ఇట్. Number range 15 not defined for vendors. Why it is not defined? Number is T5 I think. Number range T5. Yeah. Okay, no issue. Here you can just no issue. Click on the enter. Service vendor. Okay. Here you can just give 15. Remove the T5. Give 15. Remove the T5. Give 15. 15. Click on the enter. Remove the T6. Give 15. అందరూ క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటారు కదా, మనకి ఇట్లా ప్రాబ్లం వస్తూనే ఉంటుంది. ఈ రిమూవ్ ద ఎక్సెస్ అది కూడా తీసే 15 ఇచ్చేసి, నో ఇష్యూ. ఎక్సెస్ ఇది కూడా తీసేసి 15 ఇచ్చేసి, గో టు ద క్రియేట్ ఆప్షన్, అసైన్ నెంబర్ రేంజ్ టు ది పర్టికులర్ అకౌంట్ గ్రూప్. ఓకే, click on the edit as was saved. You can just come back, no issue. You can just come back, no issue here. Okay, see, we have to create what is it? We have to create the number range for the vendor. So sorry, account group. So we have already created and we have already assigned. Then next one is we have to create the tolerance group for the vendor. Vendor ki tolerance group ఇవ్వాలి కదా. Tolerance group అంటే నీకేం చెప్పాను, tolerance group controls the amount limits for the particular document. Okay, and also it will give you the maximum amount of the cash discount for the particular document, maximum amount cash discount for the particular line item. Okay, anything. So here మనం vendor కి క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి, so we have to create the vendor tolerance group. When you are posting invoices, నువ్వు ఎప్పుడైనా ఇన్వాయిస్ పోస్ట్ చేస్తుంటే, ఓకే, సో దాని క్యాష్ డిస్కౌంట్ కావాలి కదా, ఎట్ ద సేమ్ టైం అమౌంట్ లిమిట్స్ అనేది ఉండాలి కదా. సో ఇక్కడ ఏంటంటే జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ వన్ థింగ్, డైలీ యూ విల్ పోస్ట్ different invoices with different amounts. Okay, so when you are posting all those invoices, so the system will give you the one amount limit. So based on the amount limit only you will post all those invoices, I mean all those transactions in your system. Once it is crossed, what will happen, system will throw an error that amount limit is exceeded. So that is why we are giving this vendor tolerance group. Okay, so go to the transaction code OBA3. OBA3. See here, go to the new entries here. New entries. See here, give your company code RC15. Then next one, tolerance group. Give your tolerance group RANJ. No issue. RANJ. Here the tolerance group is you can just take what is that one, I mean tolerance group for RANJ, tolerance group, or else you can just take vendor tolerance group, no issue. Before tolerance you can just put a vendor tolerance tolerance group. Okay, no issue. See here, here in the specifications for clearing transactions, under this we have grace days due date and areas based date and cash discount terms displayed. See here, grace due dates means what? Here when we post the vendor invoices, vendor will say that, I mean client business information will say that, so the grace period dates are 2 days.
when you post this invoice on the 10th March 2022, you have to just create, clear this invoice, within the 12/03/2022. 12th March 2022. Okay, that is why we will give the grace due date. So here we will not give any grace due dates. Why? Because daily we post some of the transactions, right? So within the due dates only, we just need to clear. ఎందుకు అని అంటే తను ఒక వెండర్ అనే అతను ఒక గ్రేస్ డ్యూ డేట్స్ ఇస్తారు మనకి. అంటే యాజ్ ఏ కస్టమర్గా నేను చెప్తున్నాను, గ్రేస్ డ్యూ డేట్స్ ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, 10th రోజు నీకు మెటీరియల్ అనేది పంపిస్తే బాబు 12th రోజు అనేది నువ్వు నాకు పేమెంట్ చేయాలని చెప్పేసి ఒక కన్ఫిగరేషన్స్లో పెట్టుకుంటాం అనమాట. ఆటోమేటికల్లీ మనం 12th లోపు మెటీరియల్కి మన యూజర్స్ ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు పే చేసేస్తారు అనమాట వెండర్కి. సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. No issue here. Cash discount also very important. When you pay within the 2 days to the particular vendor, we will get the cash discount, right? So that is why we will give the cash discount terms displayed here also. And then next here come to the permitted payment differences. Here in the gain you can just give 100 rupees. 100 rupees. Here in the percentage 5%. And we are giving normal amount only. You no need to worry. So here adjust discount by here give 5%, 5 also. Here in the loss also 100 rupees, and in the percent you can just give 5 and adjust discount by 5. Okay, no issue. So here we no need to give anything. So here already we have given the permitted payment differences, right? So for automatic write-off, see here the vendor wants to wants those options like permitted payment differences for automatic. So we don't want to give manually. So they will say like this. So when they say like this, so in the this transaction code OB-A3 only, we will have permitted payment difference for automatic write-off. So here we can just give the transactions and also we can just give the percentage. There is no use for the demo server right now. You can just go to the save button and save it. Okay, no issue. Back వచ్చేసాయి. ఆల్రెడీ నీకు అన్ని చెప్తున్నా కదా క్లియర్గా. ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా అడిగేసాయి. నో ఇష్యూ. Then next ఇంతవరకు క్లియర్ గా రంజిత్? క్లియర్ అన్న. Okay, so we are entering into one step, that is creation of vendor. Okay, XK01. Go to the transaction code XK01. 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 Yes. See here, Ranjit. So we will have the vendor and company code and purchasing organization and account group, right? See, if you give the vendor, okay, I think give your company code first of all. Here, give your company code. System అనేది తీసుకుంటుందో లేదో అనేది చూద్దాము. ఫస్ట్ గివ్ యువర్ కంపెనీ కోడ్ RC15. స్పెసిఫై ద అకౌంట్ గ్రూప్. హియర్ అకౌంట్ గ్రూప్ మనం క్రియేట్ చేసాం కదా, RANJ అంటే డొమెస్టిక్ వెండర్ గ్రూప్. డొమెస్టిక్ వెండర్ గ్రూప్, ఎస్. ఇప్పుడు వెండర్, నో ఇష్యూ. యూ కెన్ జస్ట్ కమ్ బ్యాక్. See here, remove this one. Click on the this one. No. Come back. You can just come back. No. See here, if you want to mention vendor as a Ranjit, okay, you can just give RANJ. Click on the enter option. See, so the system will throw you an error. That means account group RANG uses internal numbering assignments, leave number blank. So it is showing that, okay, the system will create the
numbers for the particular vendors. It will not create any other names, okay, like Ranjit or anything like what we say SAI, Sai, like that. Okay, you can just remove this blank. That means vendor field, you can just remove that one, no issue. So for your reference only, I am telling you. Nee reference kosame nenu cheptunnanu. Okay, you can just click on the enter. Title. Give the title Mr. M. Anything. Here name is Ranjit. Give anything Ranjit. Okay, no issue. Ranjit. And if you have your initial name, you can just give. No issue. మీ initial name ఉన్న కూడా ఇచ్చేసి. Okay, no issue. Here, you don't need to give any search terms here, no issue. Search terms 1/2 means, I mean here, what is the use of the search term 1/2? See, when you are posting one invoice, so we will have, I mean the system will pop up an one screen. That screen is search 1/2 item will be there and search one item will be there. So if you give the search items 1 or 2, the system will automatically pick your vendor. Okay, ఎప్పుడైనా సర్చ్ ఐటమ్స్ లో కానీ పోస్టల్ కోచ్ కానీ ఇవన్నీ నీకు గుర్తున్నాయి అనుకో, వెంటనే ఇచ్చేసాం అనుకో, సిస్టమ్ ఆటోమేటికల్ గా తీసుకుంటుంది. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్? You can just here street, in the street address you can just give street is Ranjit, no issue. Give your Ranjit, RANJ, no issue. No, give RANJ only. So I mean when we are taking the search button, okay, so it will be the easy for you to take out that one. House number is 123. Say here postal code. Normally for the each vendor and also for the each customer, we will take the postal code. Okay, so this is a demo server, right? We can just take a RANJ, no issue. So here postal code means what? That means 523-123 and 50082, like this. So 12345. Okay, no issue. City, give the city anything. So country, give the country here IN. Yes, here IN. This is the region, right? Give the region where this Anantapur is located. Ekkada Anantapur locate avutundi anedi చూపించుకోవాలి 01. So here you can just go to the post office box address. Post office box address. Post office box address means what? Anantapur, right? Anything. See, ఇక్కడ పోస్టల్ కోడ్ కూడా అవసరం లేదు, ఆల్రెడీ మనం స్ట్రీట్ అడ్రస్ లో ఇచ్చేసాం కాబట్టి నో నీడ్ టు వరీ. యూ కెన్ జస్ట్ గో డౌన్ కమ్యూనికేషన్ లాంగ్వేజ్. What is the vendor reference, what is the vendor telephone, and what is the vendor fax number, what is the vendor email number. See, ఎందుకు ఇస్తాము అని అంటే వెండర్ టెలిఫోన్ నెంబర్ అనేది వానికి మెటీరియల్ అనేది సప్లై చేసాడు, మనం పేమెంట్ చేసాము, చేసినప్పుడు తనకి చెప్పాలి కదా. ఒకవేళ తనకి అర్థం కాకపోతే, సార్ మాకు క్యాష్ డిస్కౌంట్ ఇంత వచ్చింది, మీకు పేమెంట్ ఇంత చేసాము, మాకు జిఎస్టీ అమౌంట్ ఇంత పడింది, మీకు పేమెంట్ ఇంత చేసాము అనేది ఒక కమ్యూనికేషన్ ఉండాలి. ఎక్స్టెన్షన్ నెంబర్స్ ఉంటుంది అండ్ ఈమెయిల్ ఉంటుంది అండ్ డేటా, వాట్ ఈస్ దట్, డేటా లైన్స్ ఉంటాయి, టెలిఫోన్ బాక్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో based on the client information only, we will take all this, I mean we will put all this information in these fields. Okay, you no need to worry. You can just go to the save button and save it. No. Oh, okay. Postal code 123 must have length. Okay, give 123456. Click on the enter. Click on the enter. No issue. It will take you to the what is that? Another. It will take you to the another tab. Okay, so here you can just give short key as a 001. Here give short key 001. And after the reconciliation, short key is 001. Okay. Here you can just give cash management group is what? Take out the drop down that option. Drop down that option. See here,
There is a vendors, major vendors is there, right? You can just take a major vendor. Okay, no issue here. And a reference my entry and interest calculation, withholding calculation. Yes. See, Ranjit, I will give you the exact example. You can just go to the another screen. అసలు ఇవన్నీ ఎందుకు ఉంటున్నాయి అనేది నీకు చెప్తాను. నీకు ఇవన్నీ ఎందుకు ఉంటున్నాయో కూడా చెప్తాను చూడు. Go to the transaction code OBD3. 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 Click on the OBD3. Go to the position. Go to the position. Take out the vendor group RANJ. Click on the RANJ domestic vendor. Double click on the domestic vendor. Double click చేయి. ఇక్కడ చూడు రంజిత్, ఫీల్డ్ స్టేటస్ లో జనరల్ డేటా, కంపెనీ కోడ్ డేటా, పర్చేసింగ్ డేటా అని ఉంది కదా. ఇప్పుడు జనరల్ డేటా క్లిక్ చేయి, ఒకసారి చెప్తాను. డబుల్ క్లిక్ చేయి జనరల్ డేటా. గో టు ద కమ్యూనికేషన్లోకి వెళ్ళు. కమ్యూనికేషన్లోకి వెళ్ళు. ఇక్కడ చూడు, టెలిబాక్స్, డేటా లైన్, లాంగ్వేజ్, స్టాండర్డ్ కమ్యూనిటీ టైప్, ఇంటర్నెట్ అడ్రస్, ఇంటర్నెట్ మెయిల్ అడ్రస్, మొబైల్ టెలిఫోన్ ఉంది కదా, ఆ స్క్రీన్లోకి వెళ్ళు. క్రియేషన్ ఆఫ్ వెండర్ స్క్రీన్లోకి వెళ్ళు, చెప్తాను. క్రియేషన్ ఆఫ్ వెండర్ దాంట్లోకి వెళ్ళు. See, you can just come back. ఒకసారి ఈ పేజెస్ ఉన్నాయి చూసావా, క్రియేట్ వెండర్ కింద పేజెస్ ఉన్నాయి చూసావా, ఇక్కడే క్రియేట్ వెండర్ కింద పైన ఒకసారి కమ్ బ్యాక్, ప్రీవియస్ స్క్రీన్కి రా. ఫిల్ ఇన్ ఆల్ రిక్వైర్డ్ డీటెయిల్స్ వస్తుందా? ఓకే, నో ఇష్యూ. అది క్రియేట్ చేద్దాం, ఇప్పుడు క్రియేట్ చేస్తాము, దానికి చెప్తానులే నీకు. ఇక్కడ ఈ ఎస్ఏపి స్క్రీన్కి వచ్చేసి మళ్ళీ దీంట్లోకి రా, ఫీల్డ్ స్టేటస్లోకి రా, నెక్స్ట్ స్క్రీన్కి రా. దీంట్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఓకే, నో ఇష్యూ. యూ కెన్ జస్ట్ కమ్ బ్యాక్. నేను నీకు చూపిస్తాను అసలు ఏంటి ఇవన్నీ ఎందుకు వాడతాం అనేది కూడా చూపిస్తాను నీకు. కమ్ బ్యాక్. వచ్చిందా? ఇక్కడ కంట్రోల్ డేటాలోకి వెళ్ళి చెప్తాను. కంట్రోల్ డేటాలోకి వెళ్ళు. కంట్రోల్ హియర్ సెలెక్ట్ గ్రూప్, కంట్రోల్ డేటాలోకి వెళ్ళు. సి రంజిత్, ఇక్కడ మనకి కార్పొరేట్ గ్రూప్ ఉంది, సేల్స్ ఈక్వైజేషన్స్ ఉంది, వ్యాట్ ట్రైనింగ్ టాస్క్. ఓకే, ఇది కూడా అంటే మనం ఇంకా ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేయలేదు కదా. యూ కెన్ జస్ట్ కమ్ బ్యాక్, మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసాయి. బ్యాక్ ఇంకొంచెం బ్యాక్ వచ్చేసి ఈ బ్యాక్ వచ్చేసా. ఇక్కడ పేమెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్లోకి వెళ్ళు, చెప్తాను. పేమెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇక్కడ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్, ఆల్టర్నేటివ్ పేయి. ఓకే, ఇది ఉందా? మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసాయి, చెప్తా. ఏం లేదు, నేను నీకు ఏమని చెప్పదలుచుకుంటున్నాను అంటే, ఇంకోసారి బ్యాక్ వచ్చేసాయి. ఇక్కడ కంపెనీ కోడ్ డేటాలోకి వెళ్ళు, చెప్తాను. కంపెనీ కోడ్ డేటా. ఇక్కడ అకౌంట్ అసైన్మెంట్స్లోకి వెళ్ళు. అకౌంట్ అసైన్మెంట్స్, అకౌంట్ మేనేజ్మెంట్, ఎనీథింగ్ వెళ్ళు. సి హియర్ రంజిత్, ఇక్కడ అకౌంట్ మేనేజ్మెంట్లో రికన్సిలేషన్ అకౌంట్ ఉంది, క్యాష్ మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్ ఉంది, ప్రీవియస్ అకౌంట్ గ్రూప్ ఉంది. ఈ ఫీల్డ్ స్టేటస్ గ్రూప్లో మనం సప్రెస్ చేయొచ్చు, రిక్వైర్ చేయొచ్చు, ఆప్షనల్ ఎంట్రీ చేయొచ్చు, డిస్ప్లే చేయొచ్చు. అంటే రికన్సిలేషన్ అకౌంట్ నీకు వద్దనుకున్నావు అనుకో, నువ్వేం చేస్తావు? సప్రెస్ చేసేసుకోవచ్చు, ఆప్షనల్లో పెట్టుకోవచ్చు. రిక్వైర్డ్ ఎంట్రీ అనేది రికన్సిలేషన్ అకౌంట్ అనేది సప్రెస్ చేయాలంటే కంపల్సరీగా పెట్టాలి. రికన్సిలేషన్ అకౌంట్ అనేది రిక్వైర్డ్ ఎంట్రీ ఉండాలంటే కంపల్సరీగా ఆ ఫీల్డ్ని నువ్వు ఫిల్అప్ చేయాలి. ఆ స్క్రీన్లోకి వెళ్ళు, వెండర్ క్రియేషన్ స్క్రీన్లోకి వెళ్ళు, చెప్తాను. సి ఇక్కడ మనకి నార్మల్గా నీకేం కనిపిస్తుంది? అకౌంటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్లో రికన్సిలేషన్ అకౌంట్ ఉందా? అక్కడ ఉందా? ఫీల్డ్ స్టేటస్ గ్రూప్లో షార్ట్ కీ ఉందా? క్యాష్ మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్ ఉందా? అలా మనం ఏ ఫీల్డ్ని కావాలన్నా ఆప్షన్లో పెట్టుకోవచ్చు, రిక్వైర్డ్లో పెట్టుకోవచ్చు, బేస్డ్ ఆన్ ది క్లయింట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓన్లీ. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నీకు జస్ట్ చూపించడానికి నేను చెప్పాను రంజిత్.
Okay, you can just click on the enter. You can just click on the enter. Okay, fill all required details. So it is asking the reconciliation account also. You just no need to worry. You can just open the another screen. Another screen you can just open. అక్కడ ఒక స్క్రీన్ ఉంది కదా, దాన్ని /n see here, we just need to create the reconciliation account for the vendor. Okay, reconciliation account means what? All those transactions will be happened with this reconciliation account only. Reconciliation account means so the link between AP and GL. Okay, reconciliation account means the link between AR and GL. Okay, so when we have the reconciliation accounts only, I mean all the postings will happen. రికన్సిలేషన్ అకౌంట్ ఉంటేనే ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని పోస్ట్ అవుతాయి. రికన్సిలేషన్ అకౌంట్ ఉంటేనే రిపోర్టింగ్ అనేది వెరీ యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో రికన్సిలేషన్ అకౌంట్ లేకపోతే మాత్రం పోస్టింగ్స్ అనేవి కాదు. ద సిస్టమ్ విల్ త్రో యూ అన్ ఎర్రర్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వై ఎందుకు రికన్సిలేషన్ అకౌంట్ కూడా ఇస్తాం అనేది నీకు ఇంకా క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ ప్రోగ్రామ్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఈజీగా చెప్తాను. సో ఈ క్లాసెస్ అంటే వెండర్ ఇన్వాయిస్ అండ్ ఐ మీన్ అకౌంట్స్ పేబుల్స్, అకౌంట్స్ రిసీబుల్స్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ టర్నింగ్ ఉంటాయి. ముందే చెప్పేస్తాను నీకు ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ టర్నింగ్. సో దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్లాసెస్. ఓకే, యూ కెన్ జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ దీస్ క్లాసెస్ ఓన్లీ. గో టు ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ FS00. Here we have to create the vendor reconciliation account. Vendor reconciliation account, it comes under current liabilities, right? It is not a current asset. Okay, when it comes to the customer reconciliation account, adi current asset avutundi. Okay, so idi matram current liability avutundi. Before we go to this one, you can just go to the transaction code OBD4. అకౌంట్ గ్రూప్స్ని చూసుకోవాలి కదా, అకౌంట్స్ గ్రూప్స్ని మెయిన్ దాన్ని బట్టి మనకి కరెంట్ లయబిలిటీస్లో గో టు ద పొజిషన్, గివ్ యువర్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. గో టు ద పొజిషన్ అండ్ గివ్ యువర్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. ఇక్కడ చూడు రంజిత్, కరెంట్ లయబిలిటీస్లో ఏముంది? 100,500. 100,500. No issue. Go to the FS00 screen. FS00 screen. ఇక్కడ క్రియేట్ లోకి వెళ్ళు. ఇక్కడ గివ్ 100,500. 100,500. Yes, click on the green option. See here, current liabilities kada, ikkada account group ki vachesi current liabilities తీసుకో. ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ షీట్ అకౌంటా P&L అకౌంటా ఇది? P&L. కరెంట్ లయబిలిటీ బ్యాలెన్స్ షీట్ అకౌంట్ కదా. ఓకే, ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్కమ్స్ వస్తే అది P&L అకౌంట్ తీసుకోవచ్చు. నో ఇష్యూ. బ్యాలెన్స్ షీట్ అకౌంట్ తీసుకో. ఇక్కడ షార్ట్ టెక్స్ట్ వచ్చేసి షార్ట్ టెక్స్ట్ కింద ఇప్పుడు ఇవ్వు వెండార్ రికన్సిలియేషన్ REC అకౌంట్ అని పెట్టుకో. వెండార్ రికాన్ అకౌంట్ అని పెట్టుకో. నో ఇష్యూ. /C అని పెట్టుకో. ఎస్, ఇక్కడ వెండార్ రికన్సిలియేషన్ అకౌంట్ అని క్లియర్ గా జనరల్ అకౌంటింగ్ లాంగ్ టెక్స్ట్ లో ఇచ్చేసి వెండర్ రికన్సిలియేషన్ అకౌంట్ అని ఇచ్చేసి. ఎస్, గో టు ద కంట్రోల్ డేటా. నో ఇష్యూ. ట్రేడింగ్ పార్ట్నర్ గురించి నేను క్లియర్గా చెప్తాను. ఒక క్లాస్ అనేది ట్రేడింగ్ పార్ట్నర్కి స్పెండ్ చేద్దాము. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అకౌంట్ కరెన్సీ ఈజ్ INR. హియర్ ఇక్కడ రికన్సిలియేషన్ అకౌంట్ టైప్ అని ఉంది, చూసావా? ఇక్కడ రికన్సిలియేషన్ అకౌంట్ టైప్. ఇది ఈ రికన్సిలియేషన్ అకౌంట్ టైప్ అనేది ఎవరికి నార్మల్గా లింక్ అవుతుంది? వెండర్స్కే కదా. You can just drop down that option. ఇక్కడ వెండర్స్ ఉంది కదా, వెండర్స్ని పెట్టుకో. ఇక్కడ సేమ్ వచ్చేసి
కింద ఓపెన్ ఐటమ్ మేనేజ్మెంట్ లైన్ ఐటమ్ డిస్ప్లే. See, open item management is there. No need to click on this open item management. Why? Because we haven't configured the configurations for the open item management. Open item management కూడా configurations ఉన్నాయి, అవి చెప్తాను నీకు క్లియర్ గా. Just click on the line item display. Line item display. Give sort key 001. 001. You can just go to the create and bank interest. ఇక్కడ ఫీల్డ్ స్టేటస్ గ్రూప్ లో నార్మల్ గా Z001 ఇవ్వము. మనం ఏమి ఇస్తాము అంటే డ్రాప్ డౌన్ దట్ ఆప్షన్. See here we will have reconciliation accounts here. What are those reconciliation accounts? You can just drop down that option. No, I mean come down. Manufacturing costs accounts, accounts for fixed assets retirement. Okay, you can just come down. ఇక్కడ మనకు ఉంది చూసావా, Z067 రికన్సిలేషన్ అకౌంట్స్ తీసుకోవాలి. తీసుకో. You can just save button, go to the save button and save it. See, ఈ ఆప్షన్స్ అనేది నీకు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తాను. యూ నో నీడ్ టు వరీ. ఇక్కడ హౌస్ బ్యాంక్ ఉంది, అకౌంట్ ఐ ఉంది, ఇంట్రెస్ట్ ఇండికేటర్స్ ఉంది, ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంది, ఎలా క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాం ఇంట్రెస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ది వెండర్ని పట్టుకొని, హౌస్ బ్యాంక్ ఎలా మనం పేమెంట్స్ చేస్తాం వెండర్కి, హౌస్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఐడికి, ఇవంతా ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ ప్రోగ్రామ్ లో వచ్చేస్తాయి అనమాట. యూ నో నీడ్ టు వరీ. ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ ప్రోగ్రామ్ కన్ఫిగరేషన్ చేసేటప్పుడు ఇవన్నీ ఫిల్అప్ చేద్దాం, నో ఇష్యూ. ఓకే, యూ కెన్ జస్ట్ కమ్ బ్యాక్ టు ద vendor screen, creation of vendor. ఇక్కడ రికన్సిలేషన్ అకౌంట్ మనం క్రియేట్ చేసాం కదా, డ్రాప్ డౌన్ ఆప్షన్ లోకి వెళ్ళు, ఆ రికన్సిలేషన్ అకౌంట్ కూడా ఇచ్చేసాయి. ఇదే రికన్సిలేషన్ అకౌంట్ ఇచ్చేసాయి, నో ఇష్యూ. గో టు ద క్లిక్ ఆన్ ది ఎంటర్ బటన్. క్లిక్ చేసే ఎంటర్ బటన్ మీద, ఇంకా క్లిక్ చేసే. ఇవన్నీ అవసరం లేదు, ఇవన్నీ చెప్తాను నీకు. విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ వచ్చినప్పుడు, జిఎస్టీ వచ్చినప్పుడు అవన్నీ నీకు చెప్తాను. ఎంటర్ చేయి. పేమెంట్ టర్మ్స్ ఇవి. ఇక్కడ మనకి పేమెంట్ టర్మ్స్ కన్ఫిగరేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనకి పేమెంట్ టర్మ్స్ లేవు కాబట్టి మనం జస్ట్ డ్యూ డేట్ నెట్ తీసుకుంటాం. పేమెంట్ ఇమీడియట్లీ ఉంది కదా, 0001 అది తీసుకో, డ్యూ నెట్. ఇప్పటికిప్పుడే పే చేసేస్తాం అనమాట. ఇక్కడ టాలరెన్స్ గ్రూప్ మనం క్రియేట్ చేసాం కదా, ఏం క్రియేట్ చేసాం టాలరెన్స్ గ్రూప్? టాలరెన్స్ గ్రూప్. ఇక్కడ టాలరెన్స్ గ్రూప్కి వెళ్ళు, డ్రాప్ డౌన్ దట్ ఆప్షన్. ఎస్, ఆర్ఏఎన్జి ఇచ్చాం కదా, క్లిక్ ఆన్ ది ఎంటర్ చేసి. ఇక్కడ డన్నింగ్ ప్రొసీజర్స్, డన్నింగ్ బ్లాక్స్, డన్నింగ్ రిక్వెస్ట్, లీగల్ డన్నింగ్ ప్రొసీజర్స్, లాస్ట్ డన్నింగ్, ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. సో మనం డన్నింగ్ ద్వారా కూడా వెండర్స్ అనేవి పేమెంట్ చేయొచ్చు. అది నీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తాను. అండ్ కన్ఫిగరేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. డన్నింగ్ కన్ఫిగరేషన్స్ అయిపోయిన తర్వాత చెప్తాను నీకు ఎలా క్లియర్ చేయాలి అనేది. ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ ప్రోగ్రామ్లో కూడా ఉంటుంది, కస్టమర్స్తో కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. అలా నీకు ఈజీగా ప్రాసెస్ అయ్యేలా చెప్తాను. యూ కెన్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ది ఎంటర్ బటన్. మనం ఇవన్నీ కన్ఫిగరేషన్స్ చేయలేదు కాబట్టి నేను జస్ట్ నీకు చెప్తున్నా. యూ కెన్ జస్ట్ గో టు ద ఎస్ బటన్ అండ్ సేవ్ ఇట్. ఓకే, వీ హ్యావ్ changes to company code must be confirmed. Yes. Okay, so see here, vendor, this 5000000 was created in company code RC15. Okay, so vendor అనేది క్రియేషన్ అయిపోయింది అనమాట. ఓకే, జిఎల్ అకౌంట్ ని క్రియేట్ చేసాం అనమాట. సో మనం ఒక ఇన్వాయిస్ అనేది పోస్ట్ చేద్దాము. ఇన్వాయిస్ పోస్ట్ చేయాలి అని అంటే వాట్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్, we need to have the raw material account. Okay, raw material account ఉండాలి కదా for vendor కి raw material account ఉండాలి కదా. ఉండాలన్నా. ఎస్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము అని అంటే, you can just go back, go to the FS00, just need to create the raw material. Raw material is the current asset, right? I think so. Yes sir. Yes, current asset means here just go to the OBD4 confirmation కోసం అనేది OBD4 లోకి వెళ్దాం. పట్టు
కన్ఫర్మేషన్లోకి OBD4లోకి వెళ్దాం బట్ ఇప్పుడు 200 100 ఓకే నో ఇష్యూ. FS00లోకి వచ్చేసి FS00లోకి వచ్చేసి FS00 /n FS00. Here you can just go to the create option. Give the GL account 200 100. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకో అకౌంట్ గ్రూప్స్ అనేవి GL అకౌంట్స్ అనేవి 200 100, నాట్ దిస్ వన్ 200 నో 200 100. Account 2001 has been already created, company code RC15. Okay, you can just come back go to the current assets, here current assets. Yes, open this one. Bank account create. Yes, current assets lo create chesam kada already. Okay, then just click on this IDBI bank, I mean click on that one. Mouse lo click chey. Yes kotu see. Make an entry in field account group, the data contains error, you cannot save. Okay, you can just come back. ఏం చేస్తావు, ఇది మొత్తం తీసేసి చెప్తాను. ఇది మొత్తం తీసేయి, ఆ రెడ్ మార్క్ ఇంటూ మార్క్ మీద పెట్టేసి, ఆ రెడ్ మార్క్ తీసి, ఆ రెడ్ మార్క్ ఉంది కదా పైన, దాన్ని తీసేసి ఎస్ అని కొట్టు, లేకపోతే నో అని కొట్టేసి, నో అని కొట్టు. ఓకే, మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసి /n కొట్టేసి బ్యాక్ వచ్చేసి. ఓకే నో ఇష్యూ. ఇప్పుడు మళ్ళీ FS00లోకి వెళ్ళు. ఇక్కడ కరెంట్ అసెట్స్ లోకి వెళ్ళు, చెప్తాను. కరెంట్ అసెట్స్ ఇక్కడ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ IDBI, ఎనీథింగ్. ఓకే, రైట్ క్లిక్ చేయి. ఇక్కడ కాపీ తీసుకో, కాపీ అని ఉంది కదా, కాపీ. So from this option only we can create the account. Okay, so here GL account లో 200 100 ఉంది కదా, ఈ ఒక 0 తీసేసి 1 పెట్టు, మనం కొత్తది క్రియేట్ చేస్తున్నాం. 1 పెట్టు. Yes, click on the enter button. Very nice. See here, this is a current assets, and here give the short text లో IDBI account తీసేసి raw material account అని ఇచ్చేసి, ఈ షార్ట్ టెక్స్ట్ అకౌంట్ లో ఇది తీసేసి రా మెటీరియల్ అకౌంట్ అని పెట్టు. అకౌంట్ ఇక్కడ GL అకౌంట్ లాంగ్ టెక్స్ట్ లో తీసేసి రా మెటీరియల్ అకౌంట్ అని పెట్టేసి, రా మెటీరియల్ అకౌంట్, స్పేస్ మధ్యలో. Go to the control data. ఇక్కడ రికన్సిలేషన్ అకౌంట్స్ ఏమి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. రా మెటీరియల్ అకౌంట్ అనేది రికన్సిలేషన్ అకౌంట్ కాదు. ఓకే, నో ఇష్యూ. లైన్ ఐటమ్ డిస్ప్లే అంతా సేమ్ ఉంది కదా. క్రియేట్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ లోకి వెళ్ళు. ఇక్కడ Z001, everything is fine. You can just go to the save button and save it. Okay. See, Ranjit, so you are working in a bank. So I just want to ask you one thing. ఒక క్వశ్చన్ అడగాలనుకుంటున్నాను. రా మెటీరియల్ అనేది బై చేస్తున్నప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ఎంట్రీ, నార్మల్ అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ ఏంటి? రా మెటీరియల్ అకౌంట్ కరెక్టే చెప్పు. రా మెటీరియల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఎనీ
బ్యాంక్ అకౌంట్ అయినా వెండర్ అకౌంట్ అయినా క్రెడిటే కదా. ఇప్పుడు ఒక వెండర్ నుంచి మనం బై చేస్తున్నాం రా మెటీరియల్ అనేది, సో దట్ ఎంట్రీ ఈజ్ రా మెటీరియల్ అకౌంట్ అటాచ్డ్ టు ద వెండర్ అకౌంట్ కదా. కానీ ఇప్పుడు కస్టమర్ గా చేస్తే, సో వీఆర్ సెల్లింగ్ మెటీరియల్ టు ద కస్టమర్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద ఎంట్రీ? బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు కస్టమర్ అకౌంట్ క్రెడిట్. దట్ ఈస్ పేమెంట్ అకౌంట్. సో నార్మల్ గా సేల్ చేసినప్పుడు ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది? కస్టమర్ అకౌంట్ అటాచ్డ్ టు ద సేల్స్ అకౌంట్ క్రియేటరే కదా. అది నువ్వు పేమెంట్ చేసేటప్పుడు చెప్తున్నావు ఎంట్రీ. ఓకే, నో ఇష్యూ. యూ కెన్ జస్ట్ గో టు ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ FB60 ఇన్వాయిస్. FB60 ఇన్వాయిస్. FB60 ఇన్వాయిస్. ఓకే, ఇక్కడ ఎంటర్ చేసి వెండర్ ఎంటర్ చేయి. వెండర్ తీసుకో, డ్రాప్ డౌన్ చేయి. ఎప్పుడైనా డ్రాప్ డౌన్ చేయి. కంపెనీ కోడ్ కూడా చూసుకో జాగ్రత్తగా, అది ఉందా లేదా అనేది. ఇక్కడ పోస్టల్ కోడ్ ఇచ్చాను చూసావా? పోస్టల్ కోడ్ మనం ఏమి ఇచ్చాము? 123456. అది ఇచ్చేసాయి. ఎందుకు నేను ఇలా పోస్టల్ కోడ్ ఇవ్వాలి అని చెప్తున్నా అంటే, నీకు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ గా చెప్పాను, స్క్రీన్ అనేది పాపప్ అవుతుంది. స్క్రీన్ అనేది పాపప్ అయినప్పుడు ఇక్కడ నీకు ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఇచ్చామో అది వచ్చేస్తుంది. చూసావా? అది వచ్చిందా రాలేదా? ఇన్వాయిస్ డేట్ ఇచ్చేసాయి. 10/3/2022 ఇచ్చేసాయి. 10/3/2022. ఇక్కడ పోస్టింగ్ డేట్ కూడా మార్చు, 10/3/2022 అని ఇచ్చేసాయి. అంటే అది ప్రీవియస్ గా వెళ్ళిపోతుంది. పోస్టింగ్ డేట్ కూడా మార్చేసాయి, 10/3/2022. ఈ రోజే ఇన్వాయిస్ పోస్ట్ చేస్తున్నాం, ఈ రోజే పోస్టింగ్ డేట్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇన్వాయిస్ posting date means what? So this record will be recorded in SAP as a posting date. Okay, so posting date ప్రకారం ఇది రికార్డ్ అవుతుంది. హియర్ రెఫరెన్స్ ఇవ్వు, ఇక్కడ రెఫరెన్స్ ఇవ్వు, పైన రెఫరెన్స్. సి రంజిత్, ఇక్కడ స్పెషల్ GL ఇండికేటర్స్ అని ఉంది. స్పెషల్ GL ఇండికేటర్స్ మీన్స్ వాట్? డౌన్ పేమెంట్స్. మనం డౌన్ పేమెంట్స్ ఏమైనా చేస్తే స్పెషల్ GL ఇండికేటర్స్ ఇవ్వాలి, అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, డౌన్ పేమెంట్స్ ముందు క్లాసెస్లో మనం అన్ని నీట్గా చెప్పుకుంటాం అనమాట. యూ నో నీట్ టు వర్రీ. సో రెఫరెన్స్, గో టు ద రెఫరెన్స్ 1 అని ఇవ్వు. నో ఇష్యూ. ఇక్కడ అమౌంట్ ఏమి ఇస్తావు? సి మనం క్రాస్ కంపెనీ కోడ్ అని కూడా ఉంది ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్. ఇప్పుడు మనం ఇంటర్లింక్ అంటే మనకి ఒక కంపెనీ కోడ్ ఉంది, ఆ కంపెనీ కోడ్ నుంచి సపోజ్ ఐ విల్ గివ్ యూ ఎగ్జాంపుల్, టాటా స్టీల్స్ ఉన్నాయి, టాటా కార్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఈ 2 ఇండస్ట్రీకి రా మెటీరియల్ సప్లై చేయాలి. ఓకే, రా మెటీరియల్ సప్లై చేసేటప్పుడు నువ్వు వేరే వెండర్ని ఎందుకు తీసుకుంటావు? తీసుకోలేవు కదా, క్రాస్ కంపెనీ కోడ్నే తీసుకుంటావు. అర్థమైందా? లేదన్న, క్రాస్ కంపెనీ కోడ్ అర్థం అవ్వలేదు. అర్థం కాలేదు కదా, చెప్తాను చూడు. ఇప్పుడు టాటా స్టీల్ అనేది ఇండియాలో ఉంది. ఓకే, టాటా కార్స్ అనేది ఫారెన్, ఒక US కంట్రీలో ఉంది, అంటే అమెరికా కంట్రీలో ఉంది. ఆ అమెరికా కంట్రీలో నుంచి అమెరికా కంట్రీలో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? టాటా కార్స్ అనేది రెడీ చేస్తున్నారు. టాటా కార్స్ రెడీ చేసినప్పుడు మనకి ఏం కావాలి? స్టీల్ అనేది కావాలి కదా. స్టీల్ ఉంటుంది కదా, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో స్టీల్ కూడా ఉంటుంది కదా. స్టీల్ ఉంటున్నప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ నుంచి అంటే ఇండియా నుంచి నువ్వు ఆ మెటీరియల్ సప్లై చేస్తున్నావు. ఎవరికి చేస్తున్నావు? సేమ్ టాటా కంపెనీ కోడ్కే సప్లై చేస్తున్నావు. ఓకే, సో టాటా కంపెనీ కోడ్ సప్లై చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ నువ్వు క్రాస్ కంపెనీ కోడ్ ఇవ్వాలి కదా, వెండర్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వై క్రాస్ కంపెనీ కోడ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నో ఇష్యూ. ఇక్కడ అమౌంట్ దగ్గరకు వచ్చేసి ఎంత ఇస్తావు? రా మెటీరియల్ ఎంతకు బై చేస్తున్నావు? ఒక 2 lakhs బై చేస్తున్నావు, ఎనీథింగ్ ఇంటికి. ఓకే, నో ఇష్యూ. హియర్ ఇక్కడ ట్యాక్స్ అమౌంట్, మనకి ట్యాక్స్ అమౌంట్ ఉంది, క్యాలిక్యులేట్ ట్యాక్స్ ఉంది, అవన్నీ GST చేసినప్పుడు మనం ఇద్దాం. ఓకేనా? అండ్ విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ చేసినప్పుడు కూడా ఇద్దాం. ఓకే, ఫారెన్ కి ఓన్లీ విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ అప్లికబుల్ అవుతుంది. అండ్ హియర్ ఇక్కడ మనకి GST అప్లికబుల్ అవుతుంది, తెలుసు కదా నీకు. ఇక్కడ టెక్స్ట్ లో ఇక్కడ బిజినెస్ ప్లేసెస్, సెక్షన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి అనమాట. సెక్షన్ కోడ్స్ కూడా ఉన్నాయి.
అవన్నీ విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ వచ్చినప్పుడు నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తాను, నో ఇష్యూ. ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఇచ్చేసాయి, పర్చేసింగ్ రా మెటీరియల్ ఫ్రమ్ వెండర్, పర్చేసింగ్ రా మెటీరియల్ ఫ్రమ్ వెండర్, purchasing raw material from vendor. Okay, no issue. Here GL account తీసుకో, ఆల్రెడీ వెండర్ అకౌంట్ తీసుకున్నాం కదా, GL అకౌంట్ డెబిట్ కదా, అంటే రా మెటీరియల్ కదా, ఇక జస్ట్ డ్రాప్ డౌన్ దట్ ఆప్షన్, ఆ డ్రాప్ డౌన్ చేయి, డ్రాప్ డౌన్ చేసేసి, డ్రాప్ డౌన్ చేసేసి, ఏంటి టైం పడుతుందా? అవునన్నా. నో ఇష్యూ. వెళ్ళిపోయింది, మళ్ళీ చెయ్యి. దగ్గరకు వచ్చేసాంలే, నో ఇష్యూ. లాగాన్లోకి వెళ్ళేసి యూజర్ ఐడి ఇచ్చేసి, ఇక్కడ పాస్వర్డ్ కూడా ఇచ్చేసి, గో టు ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ FB60. ఫస్ట్ ఆ యూజర్ ఐడి తీసి, యూజర్ ఐడి తీసి, యూజర్ ఐడి తీసేసి, ఓకే, ఎస్ ఎస్, గో టు ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ FB60. ఏంటిది? FB60. గివ్ యువర్ వెండర్, బ్యాక్ ఆప్షన్ నొక్కు, బ్యాక్ ఆప్షన్ నొక్కు, బ్యాక్ ఆప్షన్, బ్యాక్ కాదు, ఇక్కడే బ్యాక్ అని ఉంటుంది కదా, నీకు ఎలా చెప్పాలి, కంప్యూటర్ స్క్రీన్ లో ఇన్సర్ట్ పక్కన లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఒక బ్యాక్ ఆప్షన్ అని యారో మార్క్ పెట్టు, బటన్, బ్యాక్ స్పేస్, సారీ, బ్యాక్ స్పేస్ కొట్టు, చెప్తా. ఏం రావట్లేదా? ఓకే, జస్ట్ టేక్ అవుట్ ద వెండర్, నో ఇష్యూ, టేక్ అవుట్ ద వెండర్, డ్రాప్ డౌన్ ఆప్షన్ లో టేక్ అవుట్ చేసి, పోస్టల్ కోడ్ ఇచ్చేసి 123456. ఈ పోస్టింగ్ డేట్ కూడా మార్చేసి, నో ఇష్యూ, రెఫరెన్స్ ఇచ్చేసి, ఇక్కడ కంపెనీ అమౌంట్ 2 lakh ఇచ్చేసి, నో ఇష్యూ. ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఇచ్చేసి, పర్చేసింగ్ రా మెటీరియల్ ఉంది కదా, పర్చేసింగ్ రా మెటీరియల్, పర్చేసింగ్ రా మెటీరియల్ ఉంది కదా, తీసేసుకో. ఎస్, ఇక్కడ GL అకౌంట్కి వచ్చేసి డ్రాప్ డౌన్ చేయి, ఎంటర్ చేసి, ఎంటర్. ఇక్కడ ఏ బ్యాంక్ క్రియేట్ చేసి, సారీ, రా మెటీరియల్ క్రియేట్ చేసాం కదా, రా మెటీరియల్ తీసుకో. ఎస్, ఇక్కడ డెబిట్ కదా రా మెటీరియల్, అండ్ అమౌంట్ ఇన్ డాక్యుమెంట్ కరెన్సీ. See, amount in local currency means what? Which SAP system is using? Okay, amount in document currency means we can give anything. డాలర్స్ లో ఇవ్వచ్చు, లోకల్ అమౌంట్ డాక్యుమెంట్ కరెన్సీస్ లో ఇవ్వచ్చు, ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. అంటే మనకి ఫారిన్ కస్టమర్స్ వెండర్స్ కనుక కూడా ఉంటాయి. 2 lakh కదా, క్లిక్ ఆన్ ద ఎంటర్, క్లిక్ ఆన్ ద ఎంటర్, ఎంటర్ చేసి, చెక్ డాక్యుమెంట్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్, నో ఇష్యూ, క్లిక్ ఆన్ ద ఎంటర్, క్లిక్ ఆన్ ది ఎంటర్. చూసావా, నీకంతా వచ్చేస్తున్నాయి. మిస్టర్ రంజిత్ చౌదరి, పోస్ట్ ఆఫీస్ బాక్స్ అనంతపూర్ 123456 అనంతపూర్ పోస్టల్ కోడ్. ఓకే, బ్యాంక్ డేటా నాట్ అవైలబుల్. ఇక్కడ బ్యాంక్ డేటాలు అన్నీ ఇవ్వచ్చు వెండార్లో కూడా, అవి నేను నీకు క్లియర్గా చెప్తాను ఎలా క్లియర్ చేయాలి అని చెప్పి కూడా. ఓకేనా, యూ కెన్ జస్ట్ గో టు ద సిమ్యులేట్ బటన్, సిమ్యులేట్ బటన్, సిమ్యులేట్. Yes, you can just go to the save button and save it. See here, raw material account data to the Ranjit account creditor. Okay, so మనం రా మెటీరియల్ అనేది బై చేస్తున్నాము ఎవరి దగ్గర నుంచి, రంజిత్ దగ్గర నుంచి. రా మెటీరియల్ మనకు వస్తుంది కదా, డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్, క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్. రంజిత్ నుంచి వెళ్ళిపోతున్నాయి మెటీరియల్, అది మనకి జస్ట్ ఒక అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ టైప్ అనమాట. ఇక్కడ సిస్టంలో
మనం చేసుకుంటాం. యూ కెన్ జస్ట్ గో టు ద సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్ ఇట్, నో ఇష్యూ. డాక్యుమెంట్ అనేది పోస్ట్ అయిందా లేదా? ఎస్. ఈ డాక్యుమెంట్ నెంబర్ కూడా గుర్తుపెట్టుకో, 600 కదా. యూ కెన్ జస్ట్ గో టు ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ FPL1N. దిస్ ఈస్ ద లైన్ ఐటమ్ డిస్ప్లే ఆఫ్. లైన్ ఐటమ్ డిస్ప్లే అంటే రంజిత్ నువ్వు ఒక్కసారి గుర్తుపెట్టుకో, GL అకౌంట్ ఏముంది, షార్ట్ టెక్స్ట్, అమౌంట్ ఇన్ కరెన్సీ, లోకల్ కరెన్సీ, ట్యాక్స్ జ్యూరిస్డిక్షన్ అన్నీ ఉంటాయి అనమాట. టేక్అవుట్ యువర్ వెండర్. అక్కడ డ్రాప్ డౌన్ చేసి వెండర్ని తీసుకో. ఇక్కడ సిటీ ఉంది కదా, పోస్టల్ కోడ్ ఉంది కదా, 123456 ఇచ్చేసి క్లిక్ ఆన్ ది ఎంటర్. ఇక్కడ అది తీసేసుకో. ఎస్. ఇప్పుడు మనం ఒక ఎంట్రీ అనేది పోస్ట్ చేసాం కదా, అది మనకి ఓపెన్ ఐటమ్ కదా, వెండర్కి మనకి అది ఓపెన్ ఐటమ్. ఎందుకు మనం క్లియర్ చేయాలి కదా. ఇక్కడ ఓపెన్ ఐటమ్స్ ఉంది కదా స్టేటస్లో, అక్కడ యూ కెన్ జస్ట్ గో టు ద ఎగ్జిక్యూట్ బటన్. ఎగ్జిక్యూట్ చేయి. నో ఐటమ్స్ ఫౌండ్. ఇక్కడ ఓపెన్ ఎట్ కీ డేట్ అని ఉంది చూసావా, ఈ 10 మార్చు. ఓపెన్ ఎట్ కీ డేట్ ఉంది చూసావా, ఈ 10 తీసుకో. 10th డేట్ తీసుకో. 10.03 2022. గో టు ద ఎగ్జిక్యూట్ బటన్. ఎగ్జిక్యూట్ చేసి మనకి ఎంత ఉంది డ్యూ అమౌంట్? 2 lakh కదా. డాక్యుమెంట్ ఎంత నెంబరు? 600 కదా. అసైన్మెంట్ నెంబర్ ఎంత? 20220310 కదా. ఏ టైప్ ఇది? KR టైప్ కదా. వెండర్ ఇన్వాయిస్ టైప్ కదా. డాక్యుమెంట్ టైప్ మనం ఇచ్చాం కదా, నెంబర్ రేంజ్ ఇచ్చాం, ఆల్ ఇచ్చాం కదా. ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ డేట్ వచ్చేసి 10/03/2022 కదా. అండ్ డ్యూ డేట్ డ్యూ, ఇక్కడ డ్యూ అని సింబల్ చూపిస్తుంది. ఎంత? 2 lakh rupees. ఇది మనం క్లియర్ చేద్దాం. యూ కెన్ జస్ట్ గో బ్యాక్. Go to the transaction code F-53. Go to the transaction code F-53. ఇప్పుడు మనం క్లియర్ చేస్తున్నాం కదా. క్లియర్ చేసేటప్పుడు వెండర్ అకౌంట్ ఏమవుతుంది? వెండర్ అకౌంట్ డేటా టు ద బ్యాంక్ అకౌంట్ క్రియేటర్ కదా. సో వెండర్కి అమౌంట్ ఎంత ఉంది కదా. డెబిట్ మీన్స్ వాట్ కమ్స్ ఇన్, ఓకే. క్రెడిట్ మీన్స్ వాట్ గోస్. నీ బ్యాంక్లో నుంచి అమౌంట్ వెళ్ళిపోతుంది, అది గుర్తుపెట్టుకో. సో ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ డేట్ ఇచ్చేసి 10/03/2022. 10/03/2022. ఇక్కడ పోస్టింగ్ డేట్ కూడా మార్చేసి ప్రీవియస్గా వస్తుంది. ఇది 10/03/2022. ఎందుకన్నా ప్రీవియస్ చూపిస్తుంది? అది ఆటోమేటికల్లీ సిస్టమ్ పికప్ చేసుకుంటుంది. అంటే ఇది డెమో సర్వర్ కదా. ఓకే. నో ఇష్యూ. ఇక్కడ రిఫరెన్స్ ట్రాన్స్లేషన్ డేట్స్ ఇవన్నీ ఫారిన్ కరెన్సీకి సంబంధించినవి రంజిత్. నేను ఫారిన్ కరెన్సీ రివాల్యుయేషన్స్ ఇవి కన్ఫిగరేషన్స్ ఉంటాయి కదా, అప్పుడు నేను నీకు క్లియర్గా చెప్తాను వాట్ ఈస్ ట్రాన్స్లేషన్ డేట్, ఎందుకు ట్రాన్స్లేషన్ డేట్ అనేది పికప్ అవుతుంది. ఇప్పుడు కరెన్సీ INR ఉంటే రేట్ ఇక్కడ ఇస్తావు, నువ్వు డాలర్స్లో ఇస్తావు, ఏదైనా ఇస్తావు, ఓకేనా. నేను నీకు చెప్తాను. మనకి ఫారిన్ వెండర్స్ కూడా ఉంటారు, దానికి ఫారిన్ కరెన్సీ రివాల్యుయేషన్స్ అనేవి ఎలా చేయాలో కూడా చెప్తాను నీకు. కన్ఫిగరేషన్స్ అండ్ ఆల్సో డాక్యుమెంట్ పోస్టింగ్స్. ఓకే. రిఫరెన్స్ తీసుకో. ఎనీథింగ్ 1 ఏదో ఒకటి. డాక్యుమెంట్ హెడ్ టెక్స్ట్ తీసుకో. పేయింగ్ టు వెండర్ అని తీసుకో. పేయింగ్ టు వెండర్. హియర్ క్లియరింగ్ టెక్స్ట్ ఆల్సో పేయింగ్ టు వెండర్ అని పెట్టుకో. అది కాపీ చేసి ఇక్కడ పెట్టేసి. నో ఇష్యూ. పేయింగ్ టు వెండర్. ఓకే. హియర్ బ్యాంక్ డేటా అంటున్నారు. బ్యాంక్ డేటా ఏం బ్యాంక్ క్రియేట్ చేసాం మనం? సిటీ బ్యాంక్ క్రియేట్ చేసాం కదా. యూ కెన్ జస్ట్ టేక్అవుట్ ద సిటీ బ్యాంక్ హియర్. అకౌంట్లో సిటీ బ్యాంక్ తీసుకో. క్లిక్ ఆన్ ది గ్రీన్ ఆప్షన్. ఓకే. ఈ సిటీ బ్యాంక్ క్రియేట్ చేసాం కదా, సిటీ బ్యాంక్ తీసేసుకో. ఓకే. ఈ అమౌంట్ ఎంత క్లియర్ చేయాలి మనం? 2 lakh కదా. 2 lakh ఇచ్చేసే. ఇక్కడ 2 lakh ఇచ్చేసే. ఎస్.
హియర్ ఇక్కడ వాల్యూ డేట్ లో కూడా ఉంది కదా, వాల్యూ డేట్ ఓపెన్ చేసి 10/03/2022 ఈ డేట్ కి మనం క్లియర్ చేసేస్తున్నాం అతనికి ఆ పర్టికులర్ వెండర్. ఆ వెండర్ ఎవరు? రంజిత్ అనే వెండర్ అన్నమాట. ఇక్కడ టెక్స్ట్ కూడా ఇచ్చేసి పేయింగ్ టు వెండర్ అని, పేయింగ్ టు వెండర్, పేయింగ్ టు వెండర్. హియర్ ఓపెన్ ఐటమ్ సెలెక్షన్స్, ఎవరికి పే చేస్తున్నాం మనం? ఆ వెండర్ కి కదా, పర్టికులర్ వెండర్ కి కదా. బ్యాంక్ అకౌంట్ ఇచ్చేసాము, ఇక్కడ వెండర్ ఉన్నాడు కదా, ఈ అకౌంట్ పైన 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 కొంచెం ఇక్కడ ఈ అకౌంట్ తీసుకో, డ్రాప్ డౌన్ దట్ ఆప్షన్, డ్రాప్ డౌన్ దట్ ఆప్షన్. ఇక్కడ పోస్టల్ కోడ్ ఇచ్చేసే 123456 అని ఉంది కదా, 123456. ఇక్కడ క్లిక్ ఆన్ ది ఎంటర్. ఇక్కడ చూడు ఏముంది, అది తీసేసుకో రంజిత్ని. అకౌంట్ టైప్ ఆల్రెడీ కే ఉంది, ఈ నో ఇష్యూ. యూ కెన్ జస్ట్ గో టు ద ప్రాసెస్ ఓపెన్ ఐటమ్స్, పైన ప్రాసెస్ ఓపెన్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి కదా, యూ కెన్ జస్ట్ గో దే, check. Okay, no issue. Click on the enter. See here, we are clearing the document. Okay, I mean raw material మనం క్లియర్ చేస్తున్నాం. కొన్నదానికి మన అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో క్లియర్. ఇక్కడ చూడు అమౌంట్ ఎంటర్ 2 lakh ఉంది, అసైన్ 2 lakh ఉంది కదా. అమౌంట్ ఎంత ఎంటర్ చేసాము ప్రీవియస్ గా ఇన్వాయిస్ లో? 2 lakh చేసాం కదా. ఇక్కడ కింద ఇక్కడ చూపించు, ఇక్కడ కిందికి రా. ఇక్కడ అమౌంట్ ఎంటర్ మనం ఇన్వాయిస్ పోస్ట్ చేసాం కదా, ఎంతకు పోస్ట్ చేసాం? 2 lakhs. ఎంతకి మనం క్లియర్ చేస్తున్నాం? 2 lakhs. ఇంకేమన్నా నాట్ అసైన్డ్ అమౌంట్ ఏమన్నా ఉందా కింద? ఏం లేదు కదా, జీరో. సో జీరో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ స్టాండర్డ్ క్లియరింగ్, పార్షియల్ పేమెంట్, రెసిడ్యువల్ క్లియరింగ్ నీకు ముందు క్లాసెస్ లో ఈజీగా అర్థమయ్యేలా చెప్తాను. పార్షియల్ పేమెంట్ వచ్చినప్పుడు ఎలా చేయాలి, డిస్కౌంట్స్ వచ్చినప్పుడు ఎలా చేయాలి, క్యాష్ డిస్కౌంట్ ఇక్కడ ఉంది కదా, క్యాష్ డిస్కౌంట్ పర్ పర్సన్ అది ఉంది కదా, cash discount per person అది ఉంది కదా. ఓకే, యూ కెన్ జస్ట్ గో టు ద డాక్యుమెంట్ అండ్ గో టు ద డాక్యుమెంట్కి వెళ్ళు. డాక్యుమెంట్ పైన డాక్యుమెంట్కి వెళ్ళు, గో టు ద డాక్యుమెంట్ అండ్ సిమ్యులేట్ కొట్టు, సిమ్యులేట్ చేయి. See here, we are paying the amount to the particular vendor. So vendor is getting the amount from your bank only. So that means what comes in, Ranjit is the debtor and IDBI is the creditor, what goes out. Okay, you can just go to the save button, and save it. You can just go to the save button and save it. See here, document 700 was posted in company code RC15, right? You can just come back. I will show you. Go to the transaction code FBL 1N. Transaction FBL 1N. ఇక్కడ క్లియర్డ్ ఐటమ్స్ లోకి వెళ్ళు. ఇక్కడ క్లియర్డ్ ఐటమ్స్, ఈ ఓపెన్ డేట్ కీ డేట్ మార్చు, ఓపెన్ కీ డేట్. నో ఇష్యూ, దీన్ని మార్చాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఓపెన్ ఐటమ్స్ మనం చూసేసాం కదా. ఇక్కడ క్లియర్డ్ ఐటమ్స్ లో ఇక్కడ క్లియరింగ్ డేట్ ఇచ్చేసి ఓపెన్ ఎట్ కీ డేట్ పెట్టు. క్లియరింగ్ డేట్ ఓపెన్ డేట్ 10/03/2022 పెట్టేసి. వెరీ గుడ్. ఇక్కడ క్లియర్డ్ ఐటమ్స్ క్లిక్ చేసుకో ఫస్ట్ పైన. గో టు ద ఎగ్జిక్యూట్ బటన్. నో ఐటమ్స్ ఫౌండ్. క్లియరింగ్ డేట్ కూడా ఇచ్చేసి, ఇక్కడ క్లియరింగ్ డేట్ కూడా ఇచ్చేసి 10/03/2022 ఇచ్చేసి. గో టు ద ఎగ్జిక్యూట్ బటన్. నో ఐటమ్స్ ఫౌండ్. ఓకే, ఇక్కడ ఓపెన్ ఐటమ్స్ లో కూడా 10 ఇచ్చేసి, ఇక్కడ ఓపెన్ ఐటమ్స్ లో కూడా పైన కీ డేట్ 10 ఇచ్చేసి, 10/03/2022. Go to the execute button. No item selected. See long text. See long text. Where is the long text here? Summary items is there. Note that item is there. Okay, you can just go to the all items. All items look well. All items.
ఎగ్జిక్యూట్ చేసేసి, నో ఇష్యూ. సి మనం ఏం క్లియర్ చేసాము, ఆల్రెడీ నీకు ఓపెన్ చేసిన ఐటమ్ ఆల్రెడీ చేసి చూపించేసాను. ఓకే, సో హియర్ పర్చేసింగ్ రా మెటీరియల్ కేఆర్ ఉంది కదా రంజిత్, ఇక్కడ చూడు, పర్చేసింగ్ రా మెటీరియల్ కేఆర్ టైప్ ఉంది కదా. మనం పోస్ట్ చేసాం కదా పర్చేసింగ్ రా మెటీరియల్ ఫ్రమ్ వెండర్ అనేది పోస్ట్ చేసాం కదా. దెన్ నెక్స్ట్, సో వీ హ్యావ్ క్లియర్ దిస్ వెండర్, ఓకే, అమౌంట్, ఓకే, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ టైప్, డాక్యుమెంట్ టైప్ కేజెడ్. ఎంత క్లియర్ చేసాం, 2 lakh చేసాం కదా. ఇక్కడ అసైన్డ్ నాన్ అసైన్డ్ అమౌంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, లేవు కదా. ఓకే, సో ఇలా మనం ఓపెన్ చేసుకోవాలి, ఇలా మనం క్లోజ్ చేసుకోవాలి అనమాట. అర్థమైందా? దిస్ ఈజ్ ఆల్ ఎండ్ యూజర్ వర్క్ కదన్నా. ఇదంతా ఎండ్ యూజర్ వర్క్, మనకి సంబంధం లేదు. మనం ఓన్లీ కన్ఫిగరేషన్స్ చేసి పెట్టేస్తాం, అది క్లయింట్ ని ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసి పెట్టేస్తాం. ఓకేనా, నీకు జస్ట్ అంటే నీకు క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ రావడానికి కోసం అని చెప్పేసి నేను నీకు ఇస్తున్నాను. అంటే వాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు నువ్వు కన్ఫిగరేషన్స్ చేస్తావు, క్వాలిటీ సర్వర్లో నువ్వు ఏం చేస్తావు, నార్మల్గా టెస్టింగ్ చేసుకుంటావు. టెస్టింగ్ చేసుకునేటప్పుడు నువ్వు ఒక వెండర్ అనేది అదే ఎస్ఏపి ఈజీ యాక్సెస్ స్క్రీన్లో, ఐఎంజీ స్క్రీన్లో కాకుండా ఎస్ఏపి ఈజీ యాక్సెస్ స్క్రీన్లో మనం FB50లో మనం FB60 FB70 ట్రాన్సాక్షన్ కోర్స్ యూస్ చేసుకొని ఇన్వాయిస్ పోస్ట్ చేస్తాం కదా. అసలు అవుతుందా లేదా అనేది నువ్వు టెస్టింగ్ చేసుకుంటున్నావు. టెస్టింగ్ చేసుకునేటప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. నువ్వు టెస్టింగ్ చేసావు కదా, టెస్టింగ్ చేసినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ఎంట్రీస్ అని అంటాడు. ఇలా అడగడు, చిన్న చిన్న ఎంట్రీస్ ఇవి అడగడు. డైరెక్ట్ విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్, జిఎస్టీస్, కంట్రోలింగ్ సంబంధించినవి అవి అడుగుతాడు. ఓకేనా, ముందు ముందు క్లాసెస్లో మనం క్లియర్గా చెప్పుకుందాం. సో ఫర్దర్ క్లాసెస్ ఓన్లీ ఐ విల్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఇన్ ఏ క్లియర్ మేనర్. ఓకే, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్. ఓకే, నో ఇష్యూ.